ఒక సినిమాతో ఒక హీరోయిన్ 12 years తర్వాత హిట్ కొట్టడం అనేది మీ విషయంలో జరిగింది, ఎవరి విషయంలో జరగలేదు. నేను సినిమా చూసినప్పుడు అయ్యో నేనెప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తానని చెప్పి అది ఆకే ఆ ఫీలింగ్లో ఉంటుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం అనేది కొంచెం షాకర్ ఫర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ. రిలీజ్ అయ్యేది ఫస్ట్ షాక్, ఇంత పెద్ద హిట్ అవ్వదు అనేది అందరికీ షాక్. బికాస్ సో ఇప్పటిదాకా ఈ టైప్ ఆఫ్ సెట్ రోల్స్ చేశాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన విధానం వేరే ఉండాలని చెప్పేసి ఏమైనా అనుకుంటారా? ఈ ప్లాన్ లైక్ దట్. ఐ లవ్ టు డూ కామెడీ as well. So you're still open to do the heroine roles? Or? I don't have a problem doing the heroine role. I just said I think people stopped visualizing me in that role and they started. మనం చూసి శరత్ కుమార్ గారు ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అయ్యమనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే he's moved out into hero roles కోసమే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ 50+ or something he was stuck at the hero image. బట్ ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారో ఏమో కానీ like he started acting beautiful roles. I think I broke out very early. In fact, a lot of dad also uses a lot of interviews saying that I realized my pulse very quickly and I changed over very fast. ఈ టైప్ కాస్టింగ్ నుంచి మీరు ఎలా తప్పించుకున్నారు? Lot of people who are launched with me are nowhere to be seen now. I'm still relevant. I'm not looking at being a short-term star and then people forget who you are. That is not the idea. Varalaxmi ante you should. ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా వచ్చింది? I love the craft of acting more than the stardom. నమస్తే వరలక్ష్మి. నమస్తే. శరత్ కుమార్ అండ్ సచ్దేవ్ రెండు అలా ఇంకా మార్చలేదా? నేను ఇంకా మార్చలేదు, ఆయన అయితే పేరు మార్చుకున్నారు. అయితే when I got to know that I'm going to interview, 3 things got me excited. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ ఒక సినిమాతో ఒక హీరోయిన్ 12 years తర్వాత హిట్ కొట్టడం అనేది మీ విషయంలో జరిగింది, ఇంకెవరి విషయంలో జరగలేదు. అంజలి కూడా ఉంది కదా ఈ సినిమాలో. అంటే అంజలి బై దెన్ షీ వాస్ లిటిల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, బట్ మీకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక డెబ్యూ ఫిల్మ్ లాంటిది యాక్చువల్లీ. బట్ 12 years తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని హిట్ కొట్టడం అనేది ఇంకెవరికి లేదు ఆ రికార్డ్. సెకండ్ థింగ్, యు ఆర్ వన్ హీరోయిన్ హూ రియలైజ్డ్ ఇట్ సూన్. అండ్ అంటే మీరు చెప్పారు కదా లైక్ యు ఆర్ సమ్ వన్ హూ డజంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం అని చెప్పేసి. సో మీరు చాలా తొందరగా రిలీజ్ అయ్యి యూ డోంట్ వేస్ట్ ఎనీ టైం. అంటే మీరు వెంటనే ఒక ప్రొటగనిస్ట్ నుంచి యాంటగనిస్ట్కి టర్న్ అయ్యారు అండ్ యు ఆర్ రాకింగ్ ఇన్ దట్ కెరీర్. అంటే మీతో పాటు వచ్చిన చాలామంది హీరోయిన్స్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ స్ట్రక్ ఇన్ దట్ ఫేస్, బట్ మీరు బాగా. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ గాట్ సమ్ కోల్డ్ సో దట్ కొంచెం మీ బేస్ వాయిస్తో మ్యాచ్ అవుతుంది. యూనో నా వాయిస్ గురించి కథ ఉంది యాక్చువల్గా. వచ్చి ఏమైందంటే ఫస్ట్ నేను ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు నా వాయిస్ గురించి అయ్యో ఈ అమ్మాయికి ఏంటి వాయిస్ ఇలా ఉంది, ఎవరు డబ్ చేస్తారో వేరే ఎవరైనా పెట్టుకోండి డబ్బింగ్కి, ఇవన్నీ జరిగింది. ఇప్పుడైతే యూఎస్పీ అయితే వాయిసే. సో సమ్టైమ్స్ ఐ నో మేక్ యువర్ నెగిటివ్ ఆల్సో యువర్ పాజిటివ్ అని చెప్పేదికి ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. సో ఈ సినిమా రిలీజ్ అంటే మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు లైక్ ఆల్మోస్ట్ 5-6 years నుంచి దే హావ్ బీన్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ అని చెప్పేసి. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం అనేది ఇట్ వాజ్ అ షాకర్ ఫర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ యాజ్ వెల్. ఎందుకు అంటే ఈవెన్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 2013లో ఇట్ హ్యాస్ రిలీజ్. సిన్స్ దెన్ అంటే ఈ పోస్టర్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఫోటోస్ గాని సేమ్ అప్పటి నుంచి ఉంది. అవును, సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అవును, సర్క్యులేట్ అవుతా ఉన్నాయి. అండ్ స్పెసిఫికల్ గా దేర్ యూజ్డ్ టు బి వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ లైక్ సిన్ స్టార్ అండ్ సంతోషం మ్యాగజైన్స్ ఉండేవి అన్నమాట. సో ఇది సెంటర్ స్ప్రెడ్ లో పెద్ద ఆల్మోస్ట్ ఒక 2x2 అనుకుంటుంది ఇమేజ్. సో దీస్ ఇమేజెస్ అండ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఇమేజెస్ దే యూజ్డ్ టు బి దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ బస్ స్టాప్. కరెక్ట్. సో అలాంటి ఫిల్మ్ నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్. ఐ నో అంటే మీకెంత నష్టాలు ఉందో తెలియదు కానీ నిజంగా ఐ థింక్ మొత్తంగా టీమ్ గానే ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ షాక్. అంటే రిలీజ్ అయ్యేది ఫస్ట్ షాక్, ఇంత పెద్ద హిట్ అవ్వదు అనేది అందరికీ షాక్. బికాస్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిజంగానే ఇంత పెద్ద హిట్ అవ్వదని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే ఇట్ వాస్ నాస్టాల్జియా ఫర్ మీ యాజ్ వెల్, ఎందుకంటే ఐ యూజ్డ్ టు వర్క్ ఇన్ ది వీక్లీ మ్యాగజైన్. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు తెలుసా. అంటే ఒక కనెక్ట్ ఉంది ఈ సినిమాకి. ఆ టైంలో ఐ థింక్ మేబీ ఆ టైంలో వచ్చి ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసింది. బట్ ఆ హైప్తోనే ఎన్నో నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తాను కదా, చాలా మంది ట్యాగ్ చేస్తారు కదా. సో ఎన్నో మంది చూసి అయ్యో నేను కాలేజ్లో ఉన్నాను ఈ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు, నేను స్కూల్లో ఉన్నాను ఈ సాంగ్ అప్పుడు నేను విన్నాను. సో దేర్ వర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ అ నాస్టాల్జిక్ మూమెంట్. అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ థింక్ అబౌట్ 12 years ఇస్ అ లాంగ్ టైమ్, ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అండ్ యా సో యా. సో ఈ మీరు ఆల్రెడీ తమిళ్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ ఆడియన్స్తో పాటు చూసారు మీరు. సో వాట్ అంటే రిసెప్షన్ అయితే ఆబ్వియస్లీ అదిరిపోయింది. ఇట్స్ బీన్ లైక్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ ఈ సినిమాకి వచ్చింది. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వైల్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ విత్ ఆడియన్స్? నిజంగా చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా అఫ్ కోర్స్ డబ్బింగ్ టైంలో అప్పుడు చూసి నాకు నిజంగానే గుర్తులేదు సినిమా, కొత్త సినిమా నేను చూడలేదు ఆ టైంలో. ప్రీమియర్ షో పెట్టారు చెన్నైలో జస్ట్ 1 day బిఫోర్
రిలీజ్, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ కరెక్ట్, 1 day బిఫోర్ రిలీజ్. సో అప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం పోయి చూశాను. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను యాక్టింగ్ చేసింది పక్కన పెడితే నేను స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ దాకా నవ్వి కడుపు నొప్పి వచ్చింది నాకు. ఐ టోల్డ్ దిస్ ఇస్, సార్ ఐ హావ్ నాట్ లాఫ్ సో మచ్ ఇన్ అ లాంగ్ టైమ్. అంటే మనసు పూర్తిగా అన్నీ వదిలేసి ఒక నవ్వుతా, బికాస్ ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్ కామెడీ హ్యాపెనింగ్ అవుతుంది, ఇంకేం లేదు. దెర్ ఇస్ నో లాజిక్ అసలు, బ్రెయిన్ థింక్ చేసేది ఒక ప్లాట్ అవన్నీ ఏం లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ ప్యూర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అండ్ మన కూడా చెప్తారు, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ సో ఫనీ. అండ్ ఎస్పెషలీ ఒక లాస్ట్ ఐ థింక్ ఒక ప్రీ క్లైమాక్స్ అరౌండ్ 20-minute ఎపిసోడ్ విత్ మనోబాలా సార్. అలాంటి ఎపిసోడ్ అంతా మేము I don't know whether Sudhir is even going to be able to recreate that at any point or write that, because it's one of the most funniest episodes I've seen. And it's like a tribute to Manobala sir, because he's not with us right now. But nijagane ayanku oka tribute laga, because anti navistaru ayina, and it's just hilarious. It's just too funny. ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక 2 స్టేట్మెంట్స్ బాగా బలంగా అనిపించినాయి. ఏంటంటే ఒకటి, సుందర్ సి ఈజ్ తమిళ సినిమా. కరెక్ట్. ఎందుకంటే he has been the savior for Tamil cinema. Correct. Yeah, Aranmane also released last year and yes. And 2025 lo he really gave a big bang to Tamil industry. Yes. Second thing ఏంటంటే bring back Santanam to comedy. It's true, because he's అక్కడ నేను యాక్చువల్లీ 2-3 థియేటర్కి విజిట్ చేశాను. అక్కడ విజిట్ చేసేప్పుడు ఆయన ఇచ్చేకి ప్రతి కౌంటర్కి ప్రతి లైన్కి ఆడియన్స్ అంత నవ్వుతున్నారు. They are really connecting with his comedy, and I don't know in Telugu how much they're going to, but I feel it can't be any more different, because it's funny. The writing is funny, so you can't change the writing, right? But it's, and అది ఆయన వాయిస్లో, ఆయన కౌంటర్ టైమింగ్లో అన్ని ఒక్కొక్క లైన్కి అంత నవ్వుతున్నారు. And it's nice to see him in that vintage style of Santanam. Him himself. Vintage style. But of course everybody has had their different journeys, and it's been 12 years, so you can't really expect somebody to be in the same place. Can't be the same place, but people are actually missing the type of comedy. Yes. Endukante like he's very witty, witty, very smart, very witty. Counters are really like fast, so yeah. And specifically ఈ మూవీకి వచ్చేటప్పటికి, మధ గజ రాజా వచ్చేటప్పటికి, so one more shocker is it's been relevant even after 12 years. So that is not అంటే ద పవర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా ఏంటి అనేది ఇది ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేసింది. ఎగ్జాంపుల్. అవును, కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే కమర్షియల్ సినిమా అనేది కొంచెం ఈ మధ్య కొంచెం ఏంటంటే లైక్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇంటలెక్చువల్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ మోర్ స్క్రీన్ ప్లే మూవీస్ అయి ఉండొచ్చు, మోర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే మూవీస్ అయి ఉండొచ్చు. కమర్షియల్ సినిమాని కొంచెం చిన్న చూపు చూడడం స్టార్ట్ అయింది సిన్స్ లాస్ట్ ఒక 5-6 years, స్పెసిఫిక్ గా పోస్ట్ కరోనా, because too much of expectations started happening from సో ఈ సినిమా ప్రూవ్ చేసింది. లైక్ ఈవెన్ అరణ్మయ్యతో లైక్ బోత్ ద మూవీస్ సుందర్ సి మూవీస్ రెండు కూడా ప్రూవ్ చేసాయి కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇది లైక్ పీపుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పేసి. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ ఇక్కడ సంక్రాంతికి వస్తున్నాంతో అనిల్ రావుపూడి ప్రూవ్ చేశారు. అంటే కమర్షియల్ సినిమా దట్ టు స్పెసిఫిక్ గా బి అండ్ సి సెంటర్స్ ని కనెక్ట్ చేసి, see whether we like it or not, I think 80% of the country is still rural, and people still enjoy family comedies, and people still enjoy comedies, and how much ever you want to make it intellectual, the audience you're catering to is still that zone, So I'm not saying give bad movies and objectify people. I'm not saying that's not the thing. But if you make funny movies, people will still come to you and enjoy it and give you a hit. That is what it goes to prove. It's nothing else. Exactly. That's what happened in this Sankranti. అక్కడ మధ గజ రాజా, ఇక్కడ సంక్రాంతి వస్తున్నంత ప్రూవ్ అయిన యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ అదే. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ మీరు అంటే ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ. లైక్ యూ హ్యావ్ బీన్ యాక్టింగ్ విత్ అంటే ఒక తమిళ్లో కానీ తెలుగులో కానీ యాక్టెడ్ విత్ ఆల్ ద పాపులర్ స్టార్స్. సో ఈ ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లైక్ విల్ యూ హ్యావ్ ఎ మైండ్ సెట్ చేంజ్ ఇన్ దట్, ఓకే సో ఇప్పటిదాకా ఈ టైప్ ఆఫ్ సెట్ రోల్స్ చేశాను, సో ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన విధానం వేరే ఉండాలని చెప్పేసి ఏమైనా అనుకుంటారా? యూ ప్లాన్ లైక్ దట్? అంతంత ప్లానింగ్ లేదు, బట్ ఐ లైక్ టు challenge myself. So I think people are so used to seeing me. నేను ఒక యాక్చువల్ బిహైండ్ ద కెమెరాస్ ఎప్పుడు నేను జోక్ కొట్టుంటాను సార్, నాకు నవ్వేసి ఒక సినిమా లేదు సార్, ఎవరు నన్ను నవ్వించలేదు సార్ సినిమాలో, అందరూ వచ్చి సీరియస్గానే చూస్తాను నన్ను. సో ఐ లవ్ టు డూ కామెడీ యాజ్ వెల్, బికాస్ జనరలీ యాజ్ అ పర్సనాలిటీ ఐ లిటిల్ బిట్, నా కౌంటర్లో ఇట్లా ఫనీగానే ఉంటుంది. బట్ సెట్లో చూసారు, మేడం ఏంటి మేడం ఇంత ఫనీగా ఉన్నారు, మీరు కామెడీ చేయొచ్చు కదా సార్, ఎవరు ఇవ్వలేదండి. వచ్చిన స్క్రిప్ట్ వెంటనే వస్తారు, దిగుతారు, కొడతారు, ఇట్లనే వచ్చింది స్క్రిప్ట్. సో అది వచ్చి మార్పించాలంటే ఐఎమ్ వెయిటింగ్. సో నౌ యాక్చువల్లీ I started hearing a lot more comedy scripts, and I've actually locked
2-3 comedy strips actually, Okay. which I want to break into and So other explore dimension myself as an actor, because I think I can give the audience so much more as well, you know. So other dimension of Farooq. Yeah, like this like ఈ సినిమాలో చూసి మొత్తం అసలు కనిపించి అసలు బిలీవే చేసేయలేదు. నేను సినిమా చూసినప్పుడు అయ్యో నేను ఎప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తానని చెప్పి నాకే ఆ ఫీలింగ్లో ఉంటుంది. బట్ సో ఫనీ, ఈ సినిమా చూసి ఎంతో మంది ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు హీరోయిన్గా చేస్తారని ఫోన్ నన్ను లేదని కాదు, బట్ ఆ టైంలో మీరు చెప్పినట్టు పాత్ మారింది. ఇప్పుడు మేబీ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ అ కమ్ బ్యాక్ for a different kind of career path. So I really don't know what it's opening up. So you're still open to do the heroine roles? Or? I don't have a problem doing the heroine role. I just that I think people stopped visualizing me in that role and they started visualizing me as very strong. Because ఇంకా ఎవరు లేదు అది చేసేకి, అందరూ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అయితే సార్ ఏంటి సార్ ఇది స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఎవరు సార్ చెప్పారండి స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే చేస్తానని. నేను అసలు ఎక్కడ చెప్పలేదు. బట్ people visualize me like that because the actor I was, and also I think now I look different, and when I did Crack and those films I looked a little different, so now people maybe will visualize me in a different tone as well, so maybe that, yeah. అంటే యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక స్పెసిఫిక్గా ఇలాంటి సినిమాలే చేయాలని చెప్పేసి యూ నెవర్ హ్యాడ్ దీస్ అంటే ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ లాంటివి ఏమి లేవు? I feel as an actor it's an actor's job also. యాక్టర్ అంటే ఏంటి, అన్నీ చేయాలి, ఇదే చేయాలని కాదు. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ బ్రోక్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై స్టిగ్మా దట్ యాక్టర్ అంటే హీరోయిన్గానే చేయాలి, సాంగ్నే ఆడాలి, రొమాన్సే చేయాలి అనేది యాక్టర్ కాదు. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ కేమ్ మై వే, దట్ వాస్ స్మాల్ బిగ్. ఇఫ్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ a medium to act and prove to the audience that I can convince you of that role, I did it. So it was as లైక్ ప్రతి సినిమాలో వచ్చి అసలు కొన్ని మందికి వచ్చి నా పేరు తెలుసా కూడా తెలీదు, బట్ జయమా క్యారెక్టర్ తెలుసు, భానుమతి క్యారెక్టర్ తెలుసు, హనుమంతులో వచ్చి ఆ సిస్టర్ క్యారెక్టర్. సో దట్స్ హౌ దే ఐ డిడ్. లైక్ మొన్న కూడా ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు హనుమాన్లో చేశారు కదా. సో ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఆడియన్స్కి పోయి రీచ్ అవ్వాలంటే నేను దాంట్లో బిలీఫ్గా ఉండాలి, పూర్తిగా వచ్చి ఆ క్యారెక్టర్కి జస్టిస్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఈజ్ వర్క్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, బికాస్ ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ తీసేసి అక్కడ దాంట్లో ఏముంటుంది. So you're equally important for the film, right? So that's how you see the thing. అయితే ఇండస్ట్రీలో లేబులింగ్ అనేది చాలా కామన్. అంటే ఇదర్ ఇది అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేబుల్ చేసేస్తారు చాలా తొందరగా. టైప్ కాస్టింగ్ అని కూడా అంటాను దాన్ని. బట్ ఈ టైప్ కాస్టింగ్ నుంచి మీరు ఎలా తప్పించుకున్నారు? నన్ను కూడా టైప్ కాస్ట్ చేశారు కదా, స్ట్రాంగ్ రోల్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఈ జయమ్మ లాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసినా కూడా సేమ్ టైం కొన్ని వెబ్ సిరీస్ కూడా చేశారు. అంటే యువర్ నెవర్ వరీడ్ అబౌట్ యువర్ స్టార్డమ్. అంటే నేను ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమాలో చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ ఏదైనా ఓటీటీ ఏదైనా చేస్తే కనుక ఇట్ కుడ్ ఎఫెక్ట్ మై పట్టించుకోవాలి, లెక్క పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అనుకుంటున్నా. బట్ అంటే దేర్ షుడ్ బి ఆర్ దేర్ వుడ్ హావ్ బీన్ లాట్స్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ యాజ్ వెల్ అని నేను అనుకుంటున్నా. అదే రిజెక్షన్స్ ఫ్రమ్ మీ ఆర్ రిజెక్షన్స్ అదర్ సైడ్ ఫ్రమ్ యూ? మీ రిజెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్. మీరు రిజెక్ట్ చేసింటారు కదా. For me, it doesn't matter what medium it comes in. That is not about the medium. Yeah. So to come out of the typecasting, like not that labeled way. Actually, I didn't pay much attention to it. I didn't care what people thought. I didn't care what you should do. అదంతా నేను పెద్దగా అక్కర్లేదు. నేను ఏదైనా ఆ పీక్ టైంలో నేను విలన్గా చేశాను, పీక్ టైంలో హీరోయిన్గా చేశాను, పీక్ టైంలో క్యారెక్టర్గా చేశాను, అన్నీ చేశాను. బికాజ్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ స్టీరియోటిపికల్గా ఒక పాత్ర ఉంది కదా, అంటే హీరోయిన్గానే చెయ్యాలని చెప్పేసి. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లాంచ్డ్ విత్ మీ ఆర్ నోవేర్ టు బీ సీన్ నౌ. ఐఎమ్ స్టిల్ రెలవెంట్. సో ద పాయింట్ ఈస్ దట్ మై ఐడియా ఇస్ ఐ వాంట్ టు బీ అన్ యాక్టర్. ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ బీయింగ్ అ షార్ట్ టర్మ్ స్టార్ అండ్ దెన్ పీపుల్ ఫర్గెట్ హూ యూ ఆర్. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఐడియా. Varalaxmi అంటే you should be a name, you should remember who you are, you should know your body of work. That is important to me, and I think I will act till the day I die. So that is something which I. So ఈ thought process ఎలా వచ్చింది మీకు? So it wouldn't be the same since the start, like పొడి నుంచి కూడా ఇది ఉండకపోవచ్చు. What happened was, honestly speaking, when I started doing all these movies, first few films, ante nakemente I love the craft of acting more than the stardom. I don't know if that makes any sense. నాకు స్టార్ అవ్వడం, మనుషుల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఫోటో తీయాలి, అది కాదు నా ఇది. ఏమంటే నా లోపల ఏమేమి ఉంది, I wanted to start discovering that. So I became very quickly adjusted to that, saying, okay, this is not my only line of work. Actor you should be able to do everything. Like how Vijay Sethupathi was my, like I used to really look up to him. Because he did everything. Like anything you pick, old, young, father, mother, whatever, you just name it. That's what an actor is. You have to be an actor to do everything.
being only a heroine is not called being an actor. That is called you're doing it for a particular time, because after a particular time that will drop. You cannot do that for the rest of your life. It will change. So you, at that point of time, accepting your change or creating your own path is two different things. I just created my own path and said this is what I want to do. Change of mindset అనేది ఎప్పుడు జరిగింది? Very specific నిజంగా స్పెసిఫిక్ టైం కూడా రాదు. ఐ థింక్ లైఫ్ జస్ట్ టీచెస్ యూ, బికాస్ రెండు ఫస్ట్ పోడా పోటీ ఆల్సో వాజ్ డిలేడ్ బై 2-3 years. This film was delayed by 12 years. So that happened. I learned patience quite fast in my very early in my career. I learned patience. And honestly speaking, I think Crack was a game changer for me. That was something which, like, I keep thanking Gopi sir for that, because that was like a second innings that started off a whole new world of, you know, people writing scripts for me. And ఎక్కడికెళ్ళినా ఒక రైటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేదు, మేము ఈ రోల్ వరలక్ష్మి వారిని పెట్టుకొని మేము రైట్ చేస్తామని చెప్పేటప్పుడు, ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ థింగ్ ఫర్ మీ, బికాస్ దెన్ యూఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ రోల్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్, రైట్? అండ్ థింకింగ్ దట్ ఓకే షీ షుడ్ ప్లే దిస్ రోల్, లేదంటే ఈ రోల్ మీ దగ్గర వచ్చేకే వేస్ట్. సో అలాంటి ఉండేటప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్, it's a big high for an actor. That's what we live for. So yeah. And మిమ్మల్ని చూసి శరత్ కుమార్ గారు ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అయ్యమనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే he's moved out into yeah, because he was also stuck at somewhere. Yes. అంటే ఇట్లా హీరో రోల్స్ కోసమే, ఈవెన్ after being 50 plus or something, he was stuck at the hero image. బట్ ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారేమో కానీ, like he started acting in some beautiful roles. Yes. అంటే there is one film Portholil. Both are really fine, but other than that, there is a film he plays a father of Vikram Prabhu. Yes, that is one beautiful film. Yes, he goes to the jail. Yes, I know, yeah. సో ఆ ఫిలిం లో శరత్ కుమార్ గారు యాక్టింగ్ చూసిన తర్వాత, లైక్ ఓకే, ఈయన టైప్ కాస్ట్ చేయడం పక్కన పెట్టేస్తే, హీఈస్ బీన్ స్టక్ విత్ సమ్ ఇమేజ్, బట్ he came out of it and he's been doing wonders. Portholil, obviously he as a police officer, అంటే that again stamp role, but in that also he plays a different ఎందుకంటే he has a pain in the heart. Because being a child abuse నుంచి ఇవన్నీ has a simple story which he conveys with his eyes. అశోక్ శెల్వన్ కంటే కూడా శరత్ కుమార్ స్కోర్డ్ మోర్ మార్క్స్. Correct. సో ఇలా మిమ్మల్ని చూసి వీళ్ళు అది నాకు తెలీదు, బట్ ఐ థింక్ I broke out very early. In fact, dad also uses a lot of interviews saying that I realized my pulse very quickly and I changed over very fast. I don't know why it happened, what happened, but as a person, I think I've always been a person to break rules. So the minute people think that you can put me in a stereotypical role, I'll do something else totally different. So I'm a little crack that way. Nijigane cracks in nene actually kadante peddi crack. So sometimes it just I like to break rules and see what happens. Good. So ఇప్పుడు అంటే మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు, లైక్ యూ వాంటెడ్ టు ట్రై మోర్ ఆఫ్ కామెడీ రోల్స్, యూ వాంటెడ్ టు ప్రొజెక్ట్ యూ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో అదర్ దెన్ ద ఫిలిమ్స్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ యూ వాంటెడ్ టు ట్రై అంటే ఏంటి? I'll definitely own a sports team for sure. Crazy about sports. What kind of sport? Multiple. I love badminton, cricket, of course. I think cricket. Now I'm very obsessed with pickleball now. I'm like obsessed with the game. So my husband's like, please remember, you're not a pickleball player. You are an actress first. So first go back to acting. Stop playing pickleball, because every time I'm free 2-3 hours in a day, I'm playing only pickleball. And he's like, stop it. You're an actor first. Okay. So I'll definitely own a team for sure. That I'll 100% do. I want to do that. Direction and production is part of my something which I'll do. Okay. So శరత్ కుమార్ ఇనిషియల్ గా ఒక బ్యానర్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు, బట్ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా ఏ బ్యానర్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ No, Radan is still very much doing. They're still very much. But మరి దాని అంటే సీరియల్స్ కే రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. No, they're doing actually a lot of ఇప్పుడు మొన్న ఒక OTT series కి ఇప్పుడే వచ్చింది. So they're doing quite a lot of work on their own production. And OTTs కి వచ్చేటప్పటికి, like there are many series అంటే మీరు చేశారు, like you have your I did Hotstar with Omkar Garu and Mansion 24 and చేస్తున్నారు. అయితే OTT is something which gives the space to explore something which you haven't tried on cinema కదా. So if that kind of OTT offer వస్తే కనుక, what kind of film or series you wanted to do for OTT? I love watching OTT series. I mean, the amount of work that's coming out right now, it's crazy. Like Patalok and this Delhi Crime and so many have come out. I've just been enjoying watching. But what kind of series or film you wanted to do in OTT without any restrictions? Comedy. Okay. Yeah. Some of the comedies that have come out are really funny in the OTT platform. So I just, Okay. Yeah. So Trisha used it, like Brinda, it's a very beautiful series. Yeah, I haven't watched that, but yes, I heard all this. So Trisha,
అదే చెప్తున్నాను కదా, లైక్ వెరీ ఫ్యూ యాక్ట్రెసెస్ జంపింగ్ ఇంటూ ఓటీటీ, దట్ టూ after having a very long run of long run. Yes. అయితే you are the person who never cared for it అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చేస్తే మళ్ళీ సినిమాలో ఆఫర్లు I in fact I hosted a TV show in Jaya TV. How can you host? I said, what is there in this? Why do you all think so much in life? What is there to think in life? Who has made all these rules? Nobody has made it. వాళ్ళు అనుకుని చేసే ఒక రూల్స్. It was the highest TRP for Jaya TV with that particular show called Onne Arindal. It was the highest TRP show because it was dealing with all the social issues every episode. One episode with one issue. So it was like an amazing, it was so nice to do that show as well. So as a host. So like I said, rule breaker. So other than Madha Gaja, ఇంకొక అంటే హైలీ anticipated film for this year అంటే మీకు ఇవాళ అనౌన్స్ అయిన మూవీ విజయ్. అది నేను దాంట్లో లేదండి, అది ఎవరు రూమర్ కలిపాను. I'm not the film. No. Okay. So there is a lots of wrong. Yeah, each one is writing voices. I'm happy that people are still writing about me, but I think true అయితే లేదు. లేదా? Okay. So జననాయకని you are not a part of it. No. అదొక క్లారిటీ వచ్చింది. Very good. అది అండర్లైన్ గా పెట్టుకోండి. Because I already shared the screen with Yes, I did Sarkar. Yeah. So other exciting projects are coming up. Lots coming up. Like I just said, I've locked a bunch of films and all yet to start filming within the coming. In fact, we're leaving to shoot in Feb. So waiting for all that to start. So other than Telugu and Tamil, what are the other languages? I'm actually doing a Malayalam film starting Feb 6 with Indrajit. So that is quite interesting, the film. So that's in Malayalam. And of course Telugu, Tamil. Kannada ippudem kada Max release ayindi. Manna December for Christmas it released, right? Max, that was the maximum blockbuster akkada. Yeah, it was so funny because we had worked 15 years ago as a hero and then we worked as negative. So that movie is a massive blockbuster there. Yes. So I'm quite happy with the body of work that is coming out, and I'm happy. Any luck to try in Bollywood or sort of? I will do all the woods if required. It doesn't make a difference what wood. It's just that the right thing has to come. I don't want to ఊరికే ఒక హిందీ సినిమా చేసే కోసం పోయి ఒక ఎంట్రీ తీసుకొని ఎగ్జిట్ అనేది అది నా కాదు. But the kind of reception you're having with in South, you might have already got some calls, I believe. No, I've got. It's just that like I said, I'm not, how do I put it the wrong way? అది బాలీవుడ్ చేస్తేనే నేను ఒక మంచి యాక్టర్ అనేది నాకు ఫీలింగ్ అట్లేదు. అంటే ఏదైనా మంచిగా వస్తే ఐ బిన్ హియరింగ్ లైక్ ఇన్ఫాక్ట్ 2-3 స్క్రిప్ట్స్ కేమ్ టు మీ ఫ్రమ్ హిందీ, బట్ నథింగ్ విచ్ ఇస్ ఐ డోంట్ వాంట్ జస్ట్ బికాస్ ఒక హిందీ సినిమా చేయడం కోసం చేసేది కాదు. ఇట్ షుడ్ మేక్ సెన్స్ కదా. ఇప్పుడు నేను చేసేదంటే దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా చేస్తే ఓకే షీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంటుంది, ఎందుకు అది చేస్తుందని ఒక వాల్యూ వచ్చింది కదా. సో ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ దట్. ఇఫ్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్ కమ్స్ 100% ఐల్ డూ ఇట్. సో ఇప్పుడు మధ గజ రాజా లాంటి సినిమాలు ఇంకా అలా ఆగిపోయి ఏమైనా ఉన్నాయా మీవి? ఇదైతే లాస్ట్ ఫైనల్ మిరకిల్ బేబీ అయితే ఇదే, ఇంకేం సినిమాలు అట్లా లేదు. సో 31st రిలీజింగ్ ఇన్ తెలుగు. సో what do you want to tell the audience to watch it at the theaters? It will be a good weekend. You will laugh, you will enjoy yourself. From starting to end వరకు నవ్వి మీకు కడుపు నొప్పి వస్తుంది గ్యారంటీడ్. అది ఒకటే. And it's got good songs, good visuals. You don't have to think too much. Just take your family, enjoy the movie and come back. Thank you. Thanks for your time. Thank you so much. Thank you.